How about this? One of you do Shachari, one of you do Pesukei D'Zimra and Birchot HaShachar. For you, we'll do it. For you, we'll do it. No problem. Yeah. The prayer's so nice you hear it twice. Boker Tov, Joseph, Boker Tov. We're almost at physical minyan. Okay. Page 65, Shabbat Shalom. Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. Shmona. Okay. You want me to wait? You hear that, Zoomers? Yeah. All right. If you, I was waiting for you. You seem to want to delay. Okay. Zman Higia. Boker Tov, everybody. Shabbat Shalom. Page 65. Well, we're still alive. Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. We respond Amen after each and every bracha, led for us by Dr. Jordan Pritzker. Okay, so thank you. Amen. 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 Olam, Oze Yisrael, Bigura, Amen.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifaraha. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten le'ayiv koach. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamiveh shenei ben hakanei me'afai. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page in the Hebrew and English. Utnenu hayom b'chol yom l'cheinu chesed u'rachamim beinecha uveinu koreinu v'tikmalenu v'chasadim tovim Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'mo Yisrael Yehi ratzon mefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei v'tai shetelenu mimo Ribon kol olamim lo al tidokinu אנחנו מפילים תחנני לפניך יכול מעצנו לא נחפר בני ביתך אשרינו מה טוב חוקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, אשרינו שאנחנו משכימים ערבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא נשרת העולם. קדש את שמך מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך, וישועתך תרים ותגביה קרננו, ברוך אתה אדוני, מקדש שמך ברבים. אתה אדוני אלוהינו בשמיים בארץ, ושמע שמיים אלוהים. כל בשר בם. חסה פה בראשים פה הגדול ויקר. כי אתם. הנך אמר אדוני. Page 70. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורת נדרשת בכל וחומר. בכלל ופרט ופרט בכלל, כלל ופרט. כל דברים. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתיתן חלקנו בתורתך ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הברית ומקרבן לתורה. Page 71. All those in mourning observing a yard site, please join me. Kaddish D'Rabbanan. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah Be'alma Divrach Erutei v'yamlich Malchutei B'chayechon v'yomechon v'chayi d'chol Beit Yisrael Ba'gala v'zman kari v'imru. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Le'olam u'me'olmaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpah Yitramam v'yitnasei v'yithadar v'yitalev v'yitalal Shmei D'Kudashah Brechu Leila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata d'amiran be'alma v'yimaru. Amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidehon v'al kol Tamidehon v'al kol man daskin be'raita divatra haddi b'chol atar v'atar Yehi lachon elachon shlama rabba china v'chista v'rachamin v'chayin arichin u'mizonara v'cha u'for kana min kadam avlahon divishmaya v'imaru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen. Oseh shalom b'imromav u'vrachamav yaseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen. Page 72, Shir Shel Yom, the psalm for the Sabbath day. Hayom Yom Shabbat Kodesh, hayu halvim b'rei b'mei mikdash, mezer shel Yom HaShabbat, tovado l'Adonai l'zemel l'shimcha l'yon, l'hagim b'boker. Ki samachta Adonai. Ma gadol b'asacha. Ki no'ivech Adonai, ki no'ivech Yisraelu. צדיק אתה מראה יפרח כאבן בלבנון נשגב, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפרחו עוד ינבון בשבע, דשנים, דרענים, והיו להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו. Page 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרממך אדוני כי דלתנו ולא שמחת אויבי לי, אדוני אלוהי. זמר לאדוני חסידה עבודה לזכר קדשו גיבר.
הפכת מזבדי למחולי, פתחת שקי ותעזרנו שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Page 82, the Mourner's Kaddish. All those in mourning observing a yurtzeit. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach irutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayid d'chol Beit Yisrael ba'gala v'izman kari v'imeru. Amen. Yehi shemei Rabbah mevorach le'olam omer maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudashah Berechu le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata adamiran be'alma v'imeru. Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yat kol Yisrael v'imeru. Amen. Amen. Oseh shalom bimromav, yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen. We all rise, page 83 for Pesukei de Zimra, with the section beginning Baruch She'amar, page 83. Baruch she'amar v'haya olam, Baruch hu, Baruch oseh v'reshit, Baruch omer v'yoseh, Baruch gozer u'mekayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriyot, Baruch meshalem sachar tov l'reyav, Baruch ela'ad v'kayam la'netzach, Baruch podeh u'mahatzil, Baruch shemo. Baruch atah Adonai melech haolam, halav v'rachem anu v'amam, Zker simcha v'makina Eloheinu. Yachid chei ha'olamim, melech meshabachim fa'ar adei ad shemo hagadol, Baruch atah Adonai, melech mehulal b'tishbacho. You may be seated, page 96, Ashrei. Ashrei. David Rishana Tevatana Torah, Yom, Yoshua Beseter Adam, Hallo, Hashem Arana, Hallo, Adonai Tzadikim, Yizman Shalom, Shabbat Avlahodot, Ranalach Lebesh Sharana Yosef. Ashrei Veitechad, Od Yalalucha Selah. Ashrei Ham Shekachalo, Ashrei Ham Shadonai Elohav. Tehillah David, Aramim Chalohai HaMelech, V'bracha Shimcha Leolam Va'ed. B'chol Yom Avarchecha, V'alal Shimcha Leolam Va'ed. Gadol Adonai Halam Meod, V'ligdulato Ein Cheker. Dor L'dor Yishabach Masecha, Gvurotecha Yagidu. Hadar Kavod Hodecha, V'divrei Niflotecha Asicha. Be'ezuz Nerotecha Yomeru, Gdulatocha Saprana. Zecher Rav Tuvcha Yabiu, V'tzidatecha Yiranenu. Chanu D'rachum Adonai, Erech Apam Udo Chased. Tov Adonai Lakol, V'rachamav Akol Ma'asav. Yaduchanai Kol Masecha, V'chasidecha Yirechucha. Kavod Malchutcha Yomeru, Gvuratecha Yedaberu. Dearly b'nei Adam Gvurotav, V'gvod Hadar Malchuto. Malchutecha Malchut Kol Olamim, V'memshaltecha B'chol Dor V'Dor. Shameach Adonai l'chol hanaflim, Zakef l'chol hakfufim. Enechol Elecha Yisaberu, V'ata noten lahem et achlam be'ito. Poteach et yodecha, U'matzbiya l'chol charatzon. Tzadik Adonai B'chol Dorachav, V'chasid B'chol Ma'asav. Karov Adonai l'chol karav, L'chol asher karov emet. Ritzon Yorev Ya'aseh, V'et Shabbatam Yishma V'yoshiyem. Shomer Adonai kol vav, V'rkoshaim yashmid. Tehillat Adonai Daber Pi, V'rek Kol Basar Shem Kadsho Le'lam Va'ed. V'anachnu nivarech yam etavi ad olam, Hallelujah. V'anachnu nevarech Yam Yetav Ad Olam, Hallelujah. Top of page 100. Hallel Nafshet Adonai, Adonai Shem Erekerim. Hallel Yokitev Zamar Anel, Hinektev Magid Rav. Hallelujah, Shir L'Adonai Shir Chadash, Tehilato B'cho Chasidim, Yismach Yisrael Ba'osa B'nei Tzion, Yigalu B'makom, Elo Shema Barachom, Kirot Adonai Mamon. Le'asor Machem V'zikim V'nichtehem V'chavla Barzel, La'asot Bahem Mishpat Katuv, Hadarhu L'cho Chasidav, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah B'kadsho, Hallelujah B'kerozo, Hallelujah B'gvurotav, Hallelujah Karov Gudlo,
הלא בתקע שופר, הלא בנבל וכינור, הלא בטוף ומחול, הלא במין ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הלא בצלצמי תרועה, כל הנשמת הללויה, הללויה, כל הללויה, הללויה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאו לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, ימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. Rise, top of page 101. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל, אבינו מלך בן עולם, ואנו הגדול הגיבור וטיב הנצח וההוד, כי כל בשמי בארץ לך, המלוכה ומנסה לכל הראש. שם תפארתך, אל תאור לבדיך, אתה עשית את שמי השמיים לך. אתה הוא אדוני אלוהים, אשר ברכת באברהם והוצאתו מאון כסדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הקנאית. כי צדיק אתה ותראה את ותנמון, צמת על ים סוף ותיתן את המרון. והיה בקעת לפניהם, ועברו בתוך הים ביבשה, ואת רוחכם השלכת במצחלות, כמו אבן במים עזים. ויוש אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וארץ. וישראל את היד הגדולה, אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני במינו. ואדוני ובמשה עבדו, אז ישיר משה בני ישראל, את אשר הזאת לאדוני ואמר לאמור, אשר אדוני כגגה אסוס רב. זה ללוויין והוא. מרכבות פירה וכל הברור בים. מיכר דרך הכוח, מיכר נב. כך ותוך אמר בלב ים, אמר ארי קבים. מיכה מוחה בלי מרנה מיכה ותראה בקורש נתות הספר נתיתי למיכה ותראה את הארץ ותראה ותראה את הענב וקדשך שמת מקדש הרי קורא ידיך הרי ימלוך לעולם ועד הרי ימלוך לעולם ועד כי לאדוני המלוכה ומשה בגויים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיית לאדוני המלוכה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. We continue at the top of page 104, Nishmat Kol Chai. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו וכל בשר תברך תרמו זרחה מכן תמיד מן העולם ועד עולם עד אל בבלך אין לנו פדר מציל ראשונים אחרונים אלוה הקיב ואנחנו מודים אילו מלא שירה אדוני אלוהינו ולהבתנו ממצרים קטנו אדוני אלוהינו בבית עבדים בביתנו ברב הנה אדוני אלוהינו לנצח על כן אברהם כי כל פלח אל הגדול הגבר בנורא, אל עליון כל השמיים בארץ, נהלל לך ונשבח בהר, ונברך את שם קדשך כאמור, לדוד ברכי נפשי, את אדוני וכל קרבי, את שם קדשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא, בנורתך, והמלך היושב על כיסא רם ונישא. Yishar Kochacha, Dr. Pritzker, very nice to have you behind the beam again. Shechianu, it's been a while. Certainly the first time this year. We continue middle of page 105 with Shochenad, led for us by Sheldon Flatto. Shochenad Morom V'Kadosh Shemo Shochenad Morom V'Chatur Ranu Tzadikim Adonai Lai Sharim Navati La Bifi Yisharim Titalal Uv'Divrei Tzadikim Titbarach Uv'Ilshon Chasidim Titramam Uv'Kerev Kedoshim Titkadash U'Makalot Rivivot Amcha Beit Yisrael
Sheken chovat kol yetzurim lefanecha Adonai Avotenu laudot lahalel leshabach lefaher leromeim liader levarech lialeu kales al kol divrei shirot v'tishbechot David ben Yishai Abdecha Mishichecha Yishtabach Shimcha Load Malkeinu. Brachot v'hodot me'ata v'yad olam baruch ato Adonai El melech adol batishbachot el ahodot Adonai niflot abocher b'shirei zimra melech el chei olamim Yikara v'yikara shemei rabbah V'yabon davrach rutei v'yamlich machutei b'chayechon yamechon v'chayechon be'Yisrael b'galav zman kariv v'yimru amen Yesh me'rabbah v'varach v'yalam l'mel maya Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitroma v'yinaseh v'yitadar v'yitlevel elal shmei kucha brichu Leila mechabachata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran b'yalma v'yimru amen Baruch et Adonai Hamvarach Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Yotzer Baruch Shecha Hoseh Shalom Arei et Hakol Hakol Yoducha B'Hakol Yishabchucha Ein kecholim bazeh v'yein zulatcha malkeinu l'chayei haolam haba Efes biltecha golin HaMashiach v'yein domelecha moshienu l'tchiyat hametim El Adon al kol ha'masim Baruch and Barak b'fi kol neshama God love it to v'malei olam Da'atu tvuna sabah v'moto Hamid koel al chayot HaKodesh v'nedar b'chavod al HaMerkava Zichus u'mishor lifnei chiso Chesed v'rachamim lifnei chvodo Tovim miyorot shebaro Eloheinu Yitzaram b'da'as b'vina uvaskel Koach uvura natan bahem Liyot moshlim mikerev tevel Mileyin zibum fikim no God No ezivam b'chol ha'olam Smechim b'tzeitam b'tzatim b'voam Osim b'yemar etzon konam Pierre b'chavod notim lishmo Tzahal Verina lezecha machuto Kara lashemesh vayizrach Rora v'hitkin tirat avana Shevach notim lo Kol tzivah hamarom Tiferet ugdula Srafim v'alfanim v'chayot HaKodesh Elohei Ela shel Shabbat mikol ha'masim B'yom hashvi. We continue at the top of page 109. Titbarak Mosheinu al shech masedecha b'yamei or shasita yifaruch atela. Top of 110. Titbarak Sirenu Malkeinu v'go aleinu barei kedoshim ishtabach shemcha. Kulam ahuvim, kulam birurim, kulam giborim, v'chol mosimei meirav etzon konam v'chulam b'chibebiem b'ktushav taraha b'shira uv'zimra u'mevorchim u'b'shabchim u'mfawarim u'maritzim u'makdishim u'mahamlichim et shem Oel HaMelech hagadol hagibov hanara kadoshu. V'chulam mikablim alayim Ol malchut shamayim zeh mizeh V'nornim mishit zelazeh Lakdish liyotzom v'nachal ruach B'safa v'ruach v'dimah Kedusha kulam kiechad Onim yomrim b'yirah Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai tzivot B'lach al haaretz kivodo
V'ofanim v'chayot ha'kodesh, b'rash gadol menasim limatzrafim, liyumatam v'shabchim v'yomrim, baruch kevar Adonai mim kamo. Liel baruch Or chadash al Tzion to'ir, v'niskechu lanu meirol yaro baruch ato Adonai yotzer ha'amorot. V'havienu l'shalom erba kanfot haaretz v'tolichenu kamon v'yartzenu ki el poel Yeshua l'atav v'anu v'acharta mikolam v'lashon v'keraftanu l'shimcha gadol shala b'emet l'odot l'cha u'yakercha b'yava baruch atah Adonai havocher b'yamo Yisrael b'yava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'yahavta et Adonai Elohecha b'chol lebavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol miyotecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom alabavecha V'shinatam levanecha v'dibarta bam v'shiftecha b'veitecha uv'lechtecha b'derech uv'shachbacha uv'kumecha u'kshartam liot al yodecha v'yu l'totafot b'neinecha u'chtavtam al mizdot beitecha uv'shiarecha v'yim shabashim Adonai loechem emet. L'David HaKayam Shmo Kayam v'chisar HaMachos HaMasal Lo'ad Kayamet U'lvarav Kayam Emet, Shatu Eloheinu Avotenu, Malkeinu Melech Avotenu, Golenu Gol Avotenu, Yotzreinu Tzuyishoatenu, Podenu Matzilenu Melam Shemecha, Ein Elohim Zulatecha, Ezra Avotenu. Ram v'nisa gadol v'nora mashbil geim umagbi hashifa halim motzi asirim ufodan avim v'yozer dalim v'yon eliyamo b'yeit shava melav tilot al yom baruch mavarach Moshe uvnei Yisrael l'chanishira b'shibcha rabba v'yamru chulam michamocha bo'elim Adonai Mi kamocha nedor b'kodesh Narati lo tosef ele Shira chadasha shibchu giyulin l'shimcha al sifat hayam Yachad kulam hodu v'him lichu v'amru Adonai yimloch li'olam bo'ed
Tzur Yisrael, Kuma Be'ezrat Yisrael, Uvtech Numecha, Yudah Yisrael. Go Aleinu, Adonai Tzivot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Adonai. Go Al Yisrael. We rise, page 115b. We daven the Amidah, the standing portion of the Shabbat service, silently from pages 115b, or A or B, through page 120. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We turn back in our Seirim to page 115b for Chazarat Hashatz. Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei El HaGadol, HaGibor B'Nara, El Elyon, Gomer Chasodim Tovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chazdei Avot, U'Mevi Goel Livnei V'Neihem L'man Shmo B'Yava, Melech Ozerum, Upoked HaMashiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Abraham, Upoked Sarah, Atogi Borlam Adonai Mechayim Etibat Darav Loshia Mashiv Haruach Morid Hagashem Mechalkel Chayim Bechesed Mechayim Eitim Berachamim Rabim Somech Noflim Berofei Cholim Umatir Asurim Kayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Baal Gevurot Umidal Melach Melech Meimit Umechayeh Umatzmiach Yeshua V'nemanata Lachayot Meitim Baruch atah Adonai Mechayeh HaMeitim. Nikadesh Shimcha Ba'olam Kishem Shemakdishim Oto B'Shmei Marom Kakatuv Al Yad V'Yecha V'Kara Ze'el Zev Yamar Kadosh 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 Adonai Tzivot Malach Haaretz Kivodo. Az b'kol Rosh Gadol Adir v'chazak mashmiim kol Midnasim liumat rafim Liumatam Baruch Yomeru Baruch Kivod Adonai Mimkomo
ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור נצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך עלי עולם אלוהיך ציון דבדור עלויה דבדור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפי למשל ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. You may be seated. We continue top of page 117. ישמח משה בנחלקו, כי עבד נאמן קראת לו, גילתו תפארת בראשו נתת, בעמדו לפניך על הר סיני, ושני נכוס עבדים ערב ידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל שבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השמיים והארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתבלנו לגויי ארצות, ולא נחלתו מלכנו לעבדי וסילים, וגם נחלתו לא ישכחו הרעים, כי לישראל עמך נתת באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. עם מקדשי שביעי, כולם יספו ויתענגו בטבך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו לאבותינו, רצה ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בשועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה ורצון, שבת קדשך וינוחו בו ישראל, מקדשי שמך ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצה אלוהינו בעמך ישראל תפילתם, ויושב את עבודה על בריתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודה ישראל עמך, ותחדנו עזנו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני. המחזר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, בעולם קיווינו לך. ועל כולם יפרח ויתרומם שכם מלכנו תמיד לבועד, וכל החיים יודוך סלע, ויעלו שמך באמת. הואל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולכווננו להודות. אלוהינו לאבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה למשה עבדך, ואמרה פי רבניו, כהנים עם קדושך, כאמור, יברכך אדוני וישמרך. רצון. יאר אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שם שלום עולם טוב וברכה, חן וחסד רחם עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כל המלכך ביאור פניך, כי ביאור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד, וצדקה ברכה רחם וחיים ושלום, וטוב בעיניך, לברך עמך ישראל בכל עת וכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני. המברך את עמו ישראל בשלום. Page 138, Kaddish Shalem. יקרא וקרא שמי רבו,
V'yamad Vrachirute, V'yamlech Maklute, B'chayechon, Uv'yamechon, Uv'chayvach B'Yisrael, B'alazman Karev Yemru, Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach, Li'olam Olam Me'omaya, Yitbarach, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitbar, V'yitjamah V'naseh, V'yitadar, V'yitalev V'al Shmei Kutshab, Leila Mechabachata V'shirata, Tishbachata V'nechbata, Damiram Yamah V'yemru, Tidkabel, Slotavah V'chol Yisrael, Kabon Shemai V'yemru, Yehesh, Lama Rabba Ben Shemaya, B'chaim Olena B'kol Yisrael V'yemru, Oseh Shalom Ramav, Hu Yaseh Shalom Olena B'kol Yisrael V'yemru, Amen. Page Yishar Kachacha. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Sheldon. Always a pleasure and an honor. We continue top of page 139, Seder Kriyat HaTorah, the service for opening up and taking out. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אהבה רחמים היטיבה בצאנך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך רם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויחוסו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה תורה לירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה And we continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139 till the fifth line from the top of page 140. קדישה יקירה, אנא אמר תושבך, ואנא רחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבך, ירבה קודמה, ותפתח ליבי ואורייתא, ותשבי שבי לליבי, ותעבור חיים ולשלחה. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. Follow me, please. אדוני גדול, והגבורה, והתפארת, והנצח, והעוז, עמו בשמיים ובארץ. אדוני נעשה בכל דרוש, רוממו, אדוני Amen.
This direction. Okay. You may be seated. So, as a rabbi, you're not supposed to have favorites or pick favorites, but I will say this week's Parsha, Noah, is probably one of my favorites. Last week and this week. I love these stories. In fact, I even named my son, of course, after the main character in this week's portion. It's the story of Noah's Ark and the flood and the destruction of the earth, and then the subsequently repopulation of the earth. The Turin can be found in your large red books. Your large red Eitz Chaim Chumashim, page 41. Page 41 in the large red books. Again, if you have a different edition following on Zoom at home, it is chapter 6, verse 9 in the Hebrew or the English of Genesis. Chapter 6, verse 9, it's the parsha known as Noah. And the first Aliyah, basically, you could say it's Noah's call to leadership when God says he wants to destroy the earth because of man's lawlessness and corruption and chaos and lewdness, but he's going to spare Noah, Noah's wife, who goes unnamed, Noah's 3 sons, who of course have names, because he always named them men, Shem, Ham, and Yafat, and their 3 wives, who also are unnamed. So they're going to repopulate, reconstitute humanity. I don't know what kind of gene pool it'll have, but they're going to after the flood. And he's commanded to take 2 of every animal, male and female, on the ark. But he's commanded to take 7 of the clean animals, which of course meant the kosher animals. And building the ark with very specific dimensions so that it could house all these animals and livestock and some people for more than 40 days and 40 nights, because that's only the amount of time it rains. But the flood waters were on the earth for over a year. Think about that the next time you don't want to take a long cruise. Again, page 41, verse 9 in the Hebrew and English at the top of the page. צדיק. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. בכבוד. Where is it? אלה תולדות נוח. Oh, I see it. נוח Ish איש צדיק, yeah, תמים היה בדורותיו. I know it. Okay, take your time. We have time tomorrow. Baruch Hu Adonai Barach. אדוני מבורך עולם ועד. Baruch Adonai Barach Lilam Ved. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barach banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח, ויולד נוח 3 בנים, את שם חם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמאס. וירא אלוהים את הארץ, ויראה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, כנים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. והזה אשר תעשה אותה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. צוהר תעשה לתיבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה,
מלמעלה ופתח התיבה בצידה, תשים תחתיים, שנים ושלישים תעשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The Torah continues, page 43, verse 17 in the Hebrew or the English, when God discloses his plan to Noah about destroying the world with floodwaters. So take a corner of the talit, touching kiss here, and first line, please. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Adonai Hambarach Elam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch rabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Hold the Torah hand here, please. Thank you. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים כל אשר בארץ יגבה והקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשב בניך איתך מכל החי מכל הבשר שניים מכל תביא אל התיבה לחיות איתך זכר ונקבה יהיו. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. The Torah reading continues, page 43, verse 20 in the Hebrew or the English. Do you want to read it over? I'm going to be giving to him all the information. Touch and kiss here. Touch here the Torah, yes. And then the first line on the top. English or Hebrew, whatever is good for you. Baruch Adonai Hambarach. Next line. Baruch Adonai Hambarach Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barach rabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמס האדמה למינהו שניים מכל יבוא אליך לחיות ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאוכלה ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. Blessing after. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayenu olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yishar kocha. You look professional. The Torah continues, page 44, verse 7. Again, this is the commandment to take 2 of every animal, male and female, but 7 of the clean animals, the kosher animals. Interestingly enough, the determination of what would be kosher and non-kosher clearly was known even before the 10 Commandments were given at Sinai. יאמר אדוני לנוח. אדוני עמכם. יברכך אדוני. ברכו את אדוני המבורך. ברוך Adonan Barach Le'olam אדוני Va'ed. המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen.
אמן. ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי איתך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך 7 איש ואשתו, ומן הבהמה שלא טהרה היא 2 איש ואשתו, גם מעוף השמיים 7 זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד 7 אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני. ונוח בן 600 שנה במבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף אשר וכל אשר רומס על האדמה. 2 באו אל נוח אל התיבה זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The turning continues with the 5th Aliyah, page 45, chapter 7, verse 10. Thank you. Good job. And this begins the countdown to the time Noah and his family are physically on the ark, not just the 40 days and nights that it rains, but all the remaining time that the flood waters are on the earth for several months following that. Okay. You're good. Baruch Hu Esar Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Baruch Va'ed. Le'olam Va'ed. Baruch Esar Adonai Helmech Olam Asher B'chabon Mikol Amim. V'nosan Lanu Esar So. Baruch Esar Adonai Nosein HaTorah. Amen. אמן. ויהי ל7 ימים ומהמבול היו על הארץ בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב17 יום לחודש ביום הזה, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח בשם וחם ביפת, בני נוח, באשת נוח ושלושת נשי בניו, איתם אל התיבה ההמה, וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור כל כנף. ויבואו אל נוח אל התיבה 2 מכל הבשר אשר בו רוח חיים. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים. ויסגור אדוני בעדו. Baruch Atah Adonai Helmech Olam Asher Nasan Lanu Torah Sames. V'chayei Olam Neftav B'Salchenu. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. The turning continues, page 46, chapter 7, verse 17. ויהי המבול. Baruch Hu Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Barach Baruch Le'olam Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויהי המבול. אמן. ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים וישאו את התיבה, ותרו מעל הארץ, ויגברו המים וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, 15 אמה מלמעלה גברו המים, ויכסו ההרים, ויגבע כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרת השורץ על הארץ, וכל האדם, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו,
מכל אשר בחורבה מתו, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס, עד עוף ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 יום. מתונה הקדושה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והיו לנו אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The seventh and final aliyah from this Torah reading can be found on page 46, chapter 8, verse 1. Akiva ben Ezra. It's nice to have Herzliya taking the aliyah. This is when the floodwaters finally start to subside, and the ark, as a result, crash lands on Mount Ararat, a mountain chain in Turkey, in western Turkey, which is still there to this day. And some even claim Noah's Ark, the remains of what's left of Noah's Ark, can be found on Mount Ararat, although the Turkish authorities will not let anyone up there to investigate. True story. True. ברוך הוא אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויזכור אלוהים. אמן. ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבור אלוהים רוח על הארץ וישוקו המים, ויסקרו מעיינות תהום וערובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים, וישובו המים על הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 יום. ותנח התיבה בחודש השביעי 17 יום לחודש על הרי עררת, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים, ויהי מקץ 40 יום. ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב עד יבושת המים מעל הארץ, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותשוב אליו אל התיבה כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה, וייחל עוד 7 ימים אחרים, ויוסף שלוח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרוף בפיה, וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. וייחל עוד 7 ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. ויהי ב1,600 שנה, בראשון ב1 לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח מכסה התיבה, וירא, והנה חרבו פני האדמה. ובחודש השני ב27 יום לחודש, יבשה הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please אתה rise. בקדש שמי רבה. אמן. ועל מאוד יברח ילותה ואמליך מלכותה והזמן פרוחנה וקרב בשיהיה. אמן. וחי יכון וביום יכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש מרבם בורך עולם ולמעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו. אמן. לילה מן כל ברכת השירת התוש ברכת ונחמת דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. I'm going to recite the Misha Berach, a prayer of well-being for those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, please come forward. You can whisper the name to me in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi, and that way we'll pray for their speedy and their hopeful recovery. Misha Berach, Yaakov, Circle of Eliyahu, Yivarech, Repek, Hon, Gilatenu. When you're listening on Zoom, if you want, I pause. If you want to say the name aloud at home. Elazar ben Rachel. Gila bat Heshmat. Rajia bat Shokar. Rajia bat Shochat.
Oh, Kol Hashemot Reshimat Shel Khan Katz, Kolel Carmen Katz and Lauren Katz. Ari Leib Yitzchak Ben Esther. Lyle Peters. יחיאל זכריה בן יונה. Yechiel Zechariah Ben Yonah. חנניה בן עיישה. Hanania Ben Aisha. Yes. אסתר בת עיישה. Esther Bat Aisha. V'chol Nigila Kadosh HaKadosh Baruch Hu Milei Maracham Yam Alhem Chatam Shuv Shalom Yishamayim Rufun Nefesh Rufun Shaguf Shabbat Mitzvot Krok Lavo Hashem Magav Zman Gariv and Amar. Amen. And please remain standing as we say a special Mishabera for the brave men and women serving on our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the Armed Forces of the United States of America. משברה אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל משברה אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים המשמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים מן הים הגדול ובערבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים לנו נגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ירבה שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ובכם יושיע אתכם ונאמר אמן. Zan Zendagi Azadi. Zan, Zendegi, Azadi. Azadi. Almost. Women, life, liberty. Freedom. בעזרת השם. Bezrat Hashem in the year ahead. You may be seated. יוסף, נריה, בן רחל. Amen. Page 48, chapter 8, verse You wanted to 12. stay. If you wanted to not to stay, no problem. I don't know what you're talking about. What are you talking about? ויחל עוד 7 He ימים. wants you to stay, except he wants you to go to Iran to lead them. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך עולם ועד, ברוך אתה אדוני המחלם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויחל עוד 7 ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. ויהי ב1,600 שנה בראשון ב1 לחודש חרבו המים מעל הארץ ויסר נוח את מכסה התיבה ביער והנה חרבו פני האדמה ובחודש השני ב27 יום לחודש יבשה הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם את בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise as the Sefer Torah is lifted and tied. Shlomo Zalman ben Moshe. שכוח תהיו. Okay, I'm going to be explained. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. תורת אמת נתן לנו. תורת אמת נתן לנו. ברוך השם בחר בנו. You may be seated. The Haftarah, the selection from the book of the Shabbat. The introduction can be found on page 64. Page 64. The Hebrew and English text on the following pages. It's Yeshayahu, or the book of the prophet Isaiah, chapter 54. It was probably chosen because the imagery talks about a storm-tossed ship.
And of course, this makes us think of Noah's Ark and the floodwaters. My guess is the camp is going to be doing the Sephardi version, which is chapter 54, verses 1 through 10. But if he keeps going, we'll know he decided to take on Ashkenazi rites this morning. Sephardi. Okay, good. I'm still Sephardic. Still Sephardi. We'll still expect rice on Pesach. There you go. Again, page 64 is the introduction. Thank you. And it is a beautiful Haftarah. The imagery is beautiful, and it's not long, so I encourage you to follow along in the Hebrew or the English. Okay, thank you. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק רוני הקרא לא ילדה פצחי רינה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר אדוני הרחיבי מקום אוהלך ויריות משכנותייך יטו אל תחסוכי האריכי מטרייך בתדותייך חזקי כי ימין ושמאל תפרוצי בזרעך גויים יירש וערים נשמות יושיבו אל תראי כי לא תבושי ואל תקלמי כי לא תחפירי כי בושת אלומייך תשכחי וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד כי בועלייך עושייך אדוני צבאות שמו בגואלך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא כי חישה עזובה ועצובת רוח כרעך אדוני ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוהיך ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך אדוני כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה וחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדק בכל הדורות האלה נאמן אומר ועושה מדבר מקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה אדוני אלוהינו מנים דבריך דבר אחד מדבריך יכול להשוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני ברוך הוא שמו אל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו לעבוד שתופיע מרע בימינו ברוך אתה אדוני ברוך הוא שמו שמח ציון בבניה אמן שמחנו אדוני אלוהינו באליהו נביא עבדיך ומכל בית המשכך מרע יבוא ויגל ליבנו הכיסא לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד אמן על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני ברוך הוא שמו מקדש השבת Amen. Yishar kochecha. We continue on page 148, Yukun Porkan. Again, I always like to say Aramaic is one of my most favorite languages because it does get short shrift in our tradition, but it is a great language. Page 148, Yukun Porkan. I have some introduction from the people here.
Kompolka min shemaya, china v'chisde v'rachamim, chayim u'richa v'zonam d'recham kolam. Ufurkona min kodem zaro chayo v'kayamo, zaro chayo v'kayamo, zaro chayo v'kayamo. מרן די בשמע זאטון קלמדין נאמנו מארמהן מי שברחמתם צבא יעקב שר לבקע ורחל ולאה ויברך כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה ומי שבאים בתוכם מתפלל ומי שנותנים נר למאור ויעני קידוש ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור ואמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל לכם ונאמר אמן עם כל ישראל לכם ונאמר Amen. We rise as we're led in a prayer for our country. Bama, page 148. This is very apropos because we're 1 week away from voting and we all must exercise our rights. Yes, our democratic rights. So, a prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. And a prayer for the modern state of Israel in the Hebrew, from the English, then the Hebrew. Especially prayer to Bibi Netanyahu this coming Tuesday. It's election today. Yes, thank you, Cassandra. Page 149 at the top. One thing I'm agree with the rabbi, he with me about Bibi Netanyahu. I'm with free elections in a democratic society. But I think the parliamentary system isn't the best system of government, just my opinion. Bezrat Hashem. Okay, we have it here. If you want a big one, you can read from here. I'm bringing the book for you, okay? Avinu Shebashamayim. Avinu Shebashamayim, Rock and Redeemer of the people of Israel. Bless the state of Israel with its promise and redemption. Shield it with your love. Spread over it with shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Straighten the hands of those who you defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. Amen. Beautiful. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'Goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'Goalo. Barech et Medinat Yisrael, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו בשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח אורך
ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תיאטריהם. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. You may be seated. I will say this about democracy, which I think both Israel, our eternal homeland, and America, our adopted homeland, are very lucky to have. What Winston Churchill said about democracy, certainly the worst form of government, except for all the rest. Page 151, Ashrei, please, we continue responsively. אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך סלה. אשריהם שככה לו, אשריהם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ברוך המלך, ברוך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ועלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד וגבורתו נהגת. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד עודך ודברי נפלותיך עשייה. ועזוז נרתך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו ושמחתך ירננו. אנו ברחומתי ערך אפיים חסד. טוב אדוני לכל ורחמו על כל מעשה. ידוך עלי כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבניהם גבורתה, כבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, ושלטך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל הנופלים, זוכר לכל הקרובים. הנה כל אורך יסברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומצביע לכל חרצון. קרוב אדוני לכל גורב, לכל אשר יגרעו באמת. רצה ויביע יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם. ואנחנו נברך יום הטוב עד עולם, הללויה. And we rise, page 153, Seder Haknasat Sefer Torah, the service for returning the Torah scroll to the Ark. בעבור דוד עבדך תשב פני משכך, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא, המחזיקים בה, תומכיה מאושר, דרכיה
You may be seated. Shabbat Shalom, everybody. Years ago, when I was still in seminary, we were studying the section of the Talmud known as Sanhedrin, which deals, by the way, with capital punishment. And it was around this time of year, in particular, I remember. But we were studying a story in the Talmud about imbibing and getting intoxicated, drinking wine, and they made reference to this week's Parsha, because one of the things they discussed is the scene after Noah's Ark crash lands on Mount Ararat, and his family and all the animals tumble out of the ark, and they kind of dry themselves off, and Noah offers a sacrifice. There's the rainbow in the sky, God pretending he's never going to again destroy the earth. And what is one of the first things that Noah does after he offers a sacrifice to God? Anyone remember? Yeah, thank you very much, Herzliya. Okay, ding, 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 for my Persian paisan there to my left. He plants a vineyard, actually, right? So before he was a carpenter, a shipbuilder, a sailor. Now he's a vinter. He plants a vineyard, and he gets drunk. Right? Whatever the grapes, whatever he took with him on the ark, he plants them and he imbibes and he gets drunk. So much so to the point that he passes out. And his son Ham sees this, and it's not entirely clear. The text doesn't go into detail, but at the very least, he goes over and starts laughing with his brothers about their father passing out and lying uncovered and everything like that. And his brothers, Shem and Yafat, are horrified that their father would be disrespected this way. Thank God, of course, he didn't have iPhones in those days, but they come and looking backwards so they don't see, they cover up their father so that he's not exposed in this way. And the Torah does relate that when Noah wakes up, he's very upset when he hears what Ham did to him. And the discussion that we were studying in the Talmud in my class was the whole idea about drinking wine. Because they say, does it make you a rosha, meaning it gives you the rosh, the smarts, makes you more insightful, or does it make you a rasha, right, where it makes you kind of bad, where you do bad things, you're not really thinking, because of course we know that alcohol can impair your judgment, and unfortunately that does happen sometimes. So I guess, the moral of that particular story was that everything in moderation, right? Wine is very important in Judaism. We have to have the wine at the outset of Shabbat. We have wine at the conclusion of Shabbat for all our festivals, 4 cups of wine at the Pesach Seder. People say you can imbibe on Purim, but for the most part, right, just as we use it to celebrate, it should be in moderation. And what I want to talk about is that particular scene in Noah planting the vineyard and then getting drunk and passing out. And sometimes I wonder if it happened because of the trauma that he went through. I mean, think about what he saw. He's on that ark for over a year with his family, all these animals, and humanity has been wiped out. And not just humanity, but the earth itself. I mean, think about the destruction that would have done to all the plant species and the terrain and all the other animals that didn't make it onto the ark, because he only took a male and female of each species. And think about what it must be to survive something like that. I mean, I think people that often survive, catastrophic natural disasters like floods and fires and things like that probably go through some sort of trauma. But I wonder if he sowed this vineyard and got drunk because, in a sense, maybe, just maybe, he needed to forget, right? Sometimes, we use alcohol to escape. It's not the best solution, but people do it nevertheless. And I think about that also in relation to what type of person Noah was. Now, the Torah at the outset describes him as an ish tzaddik v'tamim. Tzaddik, he was righteous. Very few people, by the way, in the Torah are described as being righteous. I mean, Joseph was described as being righteous, but they said he was righteous and he was tamim, he was perfect or faultless. He was blameless in his generation. At a time when the world was very destructive, so much so that God wanted to destroy humanity, Noah stood out. But here's the interesting thing about Noah, and the rabbi
have this discussion too. Was he really so perfect, or was it just that he was perfect because he stood out at a time when everyone else was horrible? Would he have stood out when you put him up against the patriarchs, someone like Abraham, Isaac, Jacob, or Moses, who is the greatest prophet in our tradition? He never argues with God, right? When God says, I'm going to destroy the earth, wipe out all of creation, he never, at least it's never recorded in the Torah, he never tries to dissuade God, right? Remember when God comes to Abraham in 2 parshiot that are coming up and says, I'm going to wipe out just the twin cities of Sodom and Gomorrah, these 2 sin cities, does Abraham say, okay, fine, go for it, I'll hold your coat? He argues with God, right? He debates God. He tries to bargain with God. Will you save the city for the sake of 50 righteous people? God says, okay, fine, I won't do it then. What about there's only 45? Fine. What about just 40? Fine. All the way down until 10. God says, if there's 10 righteous individuals, I won't destroy Sodom and Gomorrah. Noah doesn't do that. Again, at least not that it's recorded in the Torah. In fact, everything he does, for the most part, he just simply follows God's instructions. He builds the ark. He puts his family on the ark, which was his wife, his 3 sons and their wives, the animals that God specifically tells him how to take, the dimensions. He does everything according to God's specifications. The only time he seems to act with his own agency, without being told specifically what to do by God, it doesn't necessarily have the most positive results, right? He sends the raven out when he suspects the floodwaters have started to subside, and the raven doesn't come back, the raven disappears, so he doesn't have an answer yet, right? He doesn't even leave the ark until God tells him to. And when he plants the vineyard, again, he's doing something God didn't tell him to do, but it has very negative and catastrophic consequences, at least for him and his son Ham. Right? He curses his son after that particular event. But what I would want to say is that in this day and age, we don't always have God giving us, unlike Noah, specific instructions. Right? Sometimes it's not always so obvious what to do or what the right thing is. Noah just listened to God. He didn't question, he didn't argue, he didn't debate. I'm not necessarily saying that's good or bad, I'm just saying that was part of his character. Could he have saved mankind? Who knows? But what's interesting is the sacrifice that he offers after he comes out of the ark. It's never said what type of sacrifice it is, right? In the book of Leviticus, we have clear delineations. There's Thanksgiving sacrifices, and then there are sacrifices of atonement, and then there are sacrifices of the daily sacrifices of morning and afternoon. And most of us might think it's a Thanksgiving sacrifice, right? The Thanksgiving sacrifice is the type of sacrifice you would give to show your gratitude to God. Right? Today, you go up to the Torah if you were in a car accident or you went through surgery, or they say you cross a body of ocean, and afterwards, when you can, you go up, you take an lead of the Torah, and you say, a blessing of, the gomel, you bench gomel, because you survived something, you went through something, and you're showing thanks, you're showing your gratitude to God. So it would seem that maybe this is a Thanksgiving sacrifice. He survived, and his immediate family survived, but the rabbis actually say, no. In the Zohar, specifically, it's stated it wasn't a Thanksgiving sacrifice. What kind of sacrifice was it? It was a sacrifice of atonement. Because when he came out of the ark and he saw all the destruction that had been wrought, right, all the death, all probably the muck and the mud, and you think about it, you would have had hills and mountains that were reduced to just sludge because of this flood. He said, God, how could you have wrought such destruction on this earth? Your creation, people, animals, things that had flesh and blood and lifeblood and souls. And God actually said to him, where were you to argue with me? Where were you to try to dissuade me? So the sacrifice he offered was one of forgiveness. Maybe I could have done more. Maybe I should have done more. And it's just something for us to consider. For all of us here, as we're on the cusp and the dawn of a new year, right? We don't have God guiding our steps. God doesn't play quite as active a role in the everyday affairs as he did at the time of Adam and Noah and the patriarchs and Moses. Maybe it's not always clear what God wants. So all the more so, we have to be willing to question.
We should never follow so blindly and devotedly that we lose our own spirit, individuality, and humanity in the process. Because I don't think that's religion either. I think that's fundamentalism. It's a type of fundamentalism, by the way, that can lead to theocracy and terrorism. So the question for all of us is, where do we turn to, right? When we need direction, if things aren't always clear, we don't know what God would want, maybe we have to trust in one another. Maybe it's okay to turn to one another, right? To our friends, to our family, to our community, to sometimes look for guidance. We never hear about Noah having a conversation, a dialogue with his sons, with his wife. Maybe we should nurture and support human interaction just a little bit more and trust in one another. Ideally, we always want to be doing the right thing. And being Jewish and Jewish values means doing the right thing. But that's why we should be open-minded as well and turn to the people within our community for guidance and support and insight. Just a thought and a wish that I want to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask you all to please rise, page 155, the Chatzi Kaddish, which introduces the Musaf Amidah. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. על מה דברה קירותי ממליך מלכותי. וחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל. בגהלה בה. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה. ואמרו אמן. We begin the Amidah together from Musaf, page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו לאברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחב, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהן, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים מטריו להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל. ומתיר אסורים ומקיים. מלך ממית ולמען אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד צייה. שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב. וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ממקומו יפם ברחמים ואחרונם עם יחדים שמו ערב אבוא בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם ולך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue to dive silently in the Hebrew and the English through page 161. If you're still dominating the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ולמד דברי כרותיהם וכותב, חייכון ומקום אחד לכל בית ישראל, בהגלה זמן קריב ואמרו. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach. לעולם ולעולם עולמיה. Yitbarach. ברב השתבח והתפאר, בתרומה, בהתנשא, בתודה ותהלל ותהלל שמי קודשה. Brechu. לעילם מכל ברכתם שירתה תושבחתה ונחמתה, דמירה מה ואמרו. Amen. יתקבץ לא תון ובו וכל ישראל, קדם עוון וישמע ואמרו. Amen. יש למה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו. Amen. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו, Amen. יעשה שלום, Hey. יעשה שלום, Hey. שלום עלינו ועל כל ישראל, Hey. יעשה שלום, Hey. יעשה שלום, Hey. שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. And you may be seated in Kelohenu, page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מכאלוהינו, כאדוננו, מלכנו, מכמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו,
אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהקטירו אבותינו, לפניך אקטור את הסמים. הלילה, לה לה לילה, לילה, לה לילה, לילה, לה לה לילה, לה 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 לילה. הלילה, לה לה לילה, לילה, לה לילה, לילה, לה לה לילה, לה 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 לה. הן כאלוהינו, הן כאדוננו, הן כמלכנו, הן כמושיענו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה, שלא עשנו כגויי הארצות, שלא שם חלקנו כהם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך שעבודתי שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל. שכינתו זו, שכינתו זו, בגובה מרומים. הוא אלוהינו, אמת מלכנו, מעל הארץ. Einod, al kein kabel chadon Eloheinu, leramehera b'tiferet zecha, lehavir gulim aretz v'haylilim karti karitu. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר. Ushema Echad, Mornis Kaddish, page 184. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah, Be'al Ma divrach G'tei v'yamlich Malchutei B'chayachon v'yamech Beit Yisrael Ba'agala v'zman kari v'yimeru. Amen. Yehei Shmei Rabbah Meforach Le'amol Me'al Maya. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'or, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yithadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei d'kudisha, brechu, leila, min kol, birchata, v'shirata, tushmata, v'nechamata, damiran, be'alma, v'imeru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu, v'al kol Yisrael, v'imeru, amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Shabbat shalom, everybody. Just want to thank Jordan Pritzker for beginning services with Chot HaShachar and Pesukei D'Zimra. I want to thank Sheldon Flato for leading us in Shacharit. I want to thank the ushers and the Gabayim. And I want to thank our president, Sandra Weingart, who I'm going to turn things over to for further announcements. And thank you, Herzl, for being on the beam this morning. Good morning and Shabbat Shalom. A few announcements for the week ahead. Tomorrow, Ronnie Gross's Torah class. Monday, October 31, there will be no religious school for a teacher development day. Tuesday, November 1st, we're having our congregation meeting by Zoom at 7:30. Wednesday, November 2nd, Wednesdays with the rabbi. Next Shabbat, we will be celebrating two Ufrafs, that of Eric Katz and Belinda Boxer. Eric is the son of Dr. Joel and Julie Kreitzer. And the Ufraf of Jordan Katz and Andrew Golden. Jordan is the daughter of Jason and Judy Katz. Lots of things coming up. Please check your email early the following week, November 7th. Rabbi Stanger is going to start a new Monday night class called the Genesis Project about the first book of the Torah. The religious school is doing a field trip to the Holocaust Museum and Tolerance Center. And on Wednesday, November 9th, we're going to have a Crystal Knox speaker during a lunch and learn at my home during the day. And in the evening, we're having the second Todd Talk in a series about the future of real estate. Please join us for all these events. Shabbat Shalom.
Wait. Shabbat Shalom. Was there anything else that was left out? Regular times for Minyan over Zoom. And you mentioned Kristallnacht. Okay, yeah, just one last thing. Next week, as I mentioned, there is an Ufruf, but the 1 p.m. is the Mincha Ufruf, so please stay if you can afterwards. There'll be a Kiddush in between. So Adon Olam, page 187. Monikra. Betifara. B'chai go Ali. What's that? Shabbat le Dorotam Harito